Willkommen zurück zu The Silent Age. Wir sind im 7. Kapitel im Haus von Reginald Lambert angekommen. Nachdem er das Wasser überquert, die Barrieren überwunden und die gemeine Tierwelt überlistet hat, verschafft sich Joe endlich Zutritt zu Herrn Lamberts Haus. Konfrontiert mit all den Problemen, fragt er sich, was jetzt noch schiefgehen kann. Wir haben schon die Lampe so eingestellt, dass wir wieder in die Zukunft und die Vergangenheit hin und her switchen können. Haben einen Feuerlöscher gefunden, einen Zweig. Und haben beim letzten Mal herausgefunden, dass diese Tür vorher nicht da war und sich jetzt auch nicht öffnen lässt. Die ist verschlossen. Und ist diese Art von Türe nicht normalerweise aus Holz? Oh, sie ist jetzt kompletter Stahl. Hier hat Lambert bestimmt an irgendwas gearbeitet. Kleines Fotolabor. Das ist eine kleine Dunkelkammer. Rotes Licht, Fotoausrüstung, Entwickler. Es ist komplett ausgestattet. So, der Deckel ist ab. Das ist voll mit Öl. Bedenkt mal, wie viele Male es in meinem Leben in letzter Zeit davon abhängt, dass ich etwas gut festgehalten habe, dann sind fettige Finger das Letzte, was ich jetzt haben will. Das sieht doch fertig gebaut aus. Oh Mann, das ist ja mein Ding. Gemäß den anderen Plänen war das hier Lamberts Prototyp der Zeitmaschine. Sieht total verwaist aus. Kann ich den Feuerlöscher mit Öl füllen, dass wir hier ordentlich Feuer machen? Feuerlöscher brennbar machen, brillant. Diesmal hast du dich wirklich selbst übertroffen, Joe. Tatsächlich solltest du besser anfangen, deine Dankesrede für den Nobelpreis zu schreiben, weil das wirklich herausragende Gedankengänge sind. Vielleicht den Zweig hier reintauchen, ich habe keine Ahnung. Oh, tatsächlich, der Zweig ist jetzt voller Öl. Ah, okay. Das Öl vielleicht, ja, irgendwas mit Feuer. Wo? Ah, hier ist Feuer. Probieren wir das mal. Tatsächlich. Okay, was auch immer ich jetzt vorhatte, ich sollte schnell machen. Warte mal, den Feuerlöscher wollten wir noch mit Wasser füllen. Das war auch noch gewesen. Alles nur mit Wasser gefüllt. Und jetzt werden wir mal versuchen, an die Axt zu kommen, indem wir das Ding abbrennen. Und das war ja unsere Idee gewesen, eigentlich an die Axt zu kommen. Feuer mal löschen. Es ist aus. Heute habe ich wirklich genug mit dem Feuer gespielt. Ich habe es geschafft. Hier vielleicht wieder zurück. Die Tür bereits so zerstört, dass die Axt nicht mehr ausrichten könnte. Welche Tür war denn noch nicht öffnbar? Oder das Klavier zerdreschen? Aber warum nicht? Ich bin sicher, dass das ist ein Weg, um auf Lamberts Aufmerksamkeit zu bekommen und dann, um mich so wahrscheinlich zu erschießen. Dann machen wir wieder nach unten. Sieht nicht sehr stabil aus, das ist doch offensichtlich. Genau, weiter geht's. Aquarium. Jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch. Lambert muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich bin zwar kein Astronom, aber ich bin ziemlich sicher, dass das da der Mond ist. Ein hübscher, niedlicher Globus. Ist nicht der Mond, ist ein Globus. Da sind einige Notizbücher drin. 11. März 1971. Ich habe das Logbuch vorbereitet, um einen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. 16. Juni 1971. Die vorläufigen Baupläne für meine selbstentwickelte Version des IPMCI sind komplett. Die IPMCI, welche ich von nun an als Zeitmaschine bezeichne, sollte mich nicht länger als 3 Jahre kosten, um sie alleine fertigzustellen. Vorausgesetzt, dass es keine Rückschläge gibt. Nichts mehr. Ein paar kleine Bäume.
Hübsch. Wieder eine mathematische Struktur. Ich weiß nicht, ob das die Zeitverzerrung im Warp sein soll, um hier Zeitreisen durchzuführen. Egal wie oft ich die Stufen, Lambert hat wirklich eine Vorliebe für diese Unendlichkeitszeuge. Vielleicht ist das auch die Dimension. Diese Gemälde verursachen bei mir Kopfschmerzen. Egal wie oft ich die Stufen mit meinen Augen entlang laufe, sind dann immer wieder an der gleichen Stelle. Ach, verrückt. Das Bild ist hart wie Stein. Das kann nicht gesund sein für einen Kerl in seinem Alter. Die Lavalampe nehmen wir jetzt mit, oder? Tatsächlich. Wenn ich jede Nacht in so einem harten Bett schlafen würde, wäre ich bestimmt ziemlich grantig. Andere kleine Pflanze. 18. Juli 1872. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. 2 Monate voller kalter Nächte, seit der Schwachkopf meine Schlafzimmertür zerstört hat. Und letzte Nacht bin ich beinahe von einem Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingeknickt und habe neue Türen gebaut. Ah, das sind die Eisentüren. Ich würde jetzt so gerne auf seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, ich sollte nicht zu schnell weiterlaufen immer. Die hier ist datiert auf den 3. Juli 1985. Es ist die Mathematik. Damit ist einfach nicht zu spaßen. Nie im Leben werde ich es schaffen, die benötigten 1,21 Gigawatt, die das aktuelle Modell benötigt, zuverlässig zu generieren. Ich werde es verschrotten, das ganze Ding. Zeit, um neu zu beginnen. Ich drehe mich im Kreis und alles führt mich wieder zurück zu diesem Handygerät, das der Idiot mir gezeigt hat. Wie zum Teufel habe ich das erreicht? Zu diesem Handgerät. 21. Oktober 1993, Erfolg. Mit Hilfe der geliehenen Fotoausrüstung ist es mir im März gelungen, den Schaltkreis bereits im Fertigungsprozess um eine ganze Größenordnung zu reduzieren. Sobald ich die übrigen Komponenten umgestaltet und nachgebaut habe, sollte die Maschine in der Lage sein, mit einem normalen Dieselaggregat auszukommen. Hier ist eine vom 31. Dezember 1999. Errungenschaft freigestellt, Dear Diary. So geschafft. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich die Jahrtausendwende auf einem gottverlassenen Erdhügel mitten in der Pampa feiern würde. Ich war zwar nie auf Silvesterpartys, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich alles dafür geben, mir den Arsch so volllaufen zu lassen bei irgendeiner Veranstaltung, anstatt hier die letzten Minuten des Jahres mit Kohl und einer letzten Flasche billigen Merlots zu verbringen. Gucken gleich die Steckdose und wenn wir die Lavalampe vielleicht reinstecken. Ich will nochmal die erste Notiz sehen. Ah genau, dann habe ich neue Türen gebaut. Das war der zweite Teil davon. Ich würde ihn so gerne auf seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, dass er dem Ausdruck Idioten sicher eine ganz neue Bedeutung gibt. Okay. Steckdose an. Das ist eine Steckdose. Das ist eine Lavalampe. Hey, voll schräg. Hey, das ist ja eine Flasche. Ah, das ist bestimmt die für das eine Regal und dadurch können wir jetzt ein Geheimtür öffnen. Und die Lampe wieder mitnehmen. Mehr Notizen zu lesen? Nö. Leck mich fett, das ist ein Geheimgang hinter den Regalen. Das wundert uns ja nicht, denn es war ja in einer anderen Zeit, dort eine zweite Tür zu sehen. Stop right there! Whoa, wait! Mr. Lambert, sir, it's me, Joe! I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. Why you? 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that?
Ah, Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this. It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena, as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling.
Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course,
none of them pleasant. Now, let's get you ready. Ja, diese Theorie, wenn man auf sich selber trifft, dann wird eine der beiden Klonen sterben wahrscheinlich. Oder es How did I verursacht get ein myself into Zeitparadoxon. this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert, thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Die Nacht zuvor. Vor den Türen Archons. Okay. Nach der biochemischen Waffe, ich dachte erst, sie haben gemeint, dass 40 Jahre später doch der Atomkrieg im Kalten Krieg ausgebrochen ist. Das war ja eine Zeit lang sehr, sehr aktuell. Und dass deswegen die Welt so verseucht ist und keine Menschen mehr da sind. Aber okay, es geht um biochemische Waffen, die im Kalten Krieg dafür sorgen sollten, dass der Kommunismus ausgerottet wird, also die russische Seite. Okay. Wir machen jetzt hier mal Schluss, lassen das mal sacken und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir die Welt retten können oder dem zumindest einen Schritt näher kommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.